వెనిలా ఐస్ క్రీమ్స్ లైక్ ఒక 3-4 స్కూప్స్ వరకు తీసుకోవాలి థిక్ షేక్స్కి. మిల్క్ షేక్ అయితే నార్మల్గా చేసుకోవచ్చు అనమాట. థిక్ షేక్ కొంచెం గట్టిగా ఉండాలి, టేస్ట్గా రావాలి కాబట్టి. ప్లస్ మనం చేసింది ఓరియో న్యూటెల్లా థిక్ షేక్. ఓకే, మిల్క్ కొంచెం పోసుకోవాలన్నమాట. ఇది థిక్ షేక్ కాబట్టి మరీ లూజ్గా అవ్వకూడదు, అలా ఉండకూడదు కాబట్టి కొంచెం పోసుకోవాలి. అండ్ ఇంకా ఓరియో బిస్కెట్, టూ బిస్కెట్స్ అనేది ఓరియో బిస్కెట్స్ కావాలన్నమాట ఒక మిల్క్ షేక్కి ఆర్ థిక్ షేక్కి. అండ్ ద స్పెషల్ ఐటమ్ న్యూటెల్లా. న్యూటెల్లా ఒక చెంచా, నట్స్ అనేది మన ఇష్టం, మనం ఏది కావాలంటే అది వేసుకోవచ్చు. అండ్ స్టార్ట్ మేకింగ్ ద థిక్ షేక్. థిక్ షేక్ ఎప్పుడు కూడా మిల్క్ షేక్ కొట్టినట్టు ఒకసారి ఆన్ చేసి వదిలేయకూడదు. థిక్ షేక్ స్లోగా తిప్పాలన్నమాట. అప్పుడే లోపల ఉన్న ఐస్ క్రీమ్ మొత్తం బ్లెండ్ అయ్యి కరెక్ట్గా మిక్స్ అవుతుంది. చెక్ చేసుకున్నాం. ఓకే, ద థిక్ షేక్ ఈజ్ రెడీ. దాన్ని చెక్ చేసి ఇట్లా అన్నా కూడా అది పడదు, అంత నీట్గా వస్తుంది. అంత రెడీ అయిపోయింది. అండ్ సర్వ్స్ ఇన్ ద గ్లాస్. అలా రావాలంటే దాన్ని పర్ఫెక్ట్గా మిక్సింగ్ బ్లెండింగ్ అనేది కరెక్ట్గా చూసుకోవాలన్నమాట. బ్లెండింగ్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తేనే మిక్సింగ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. నువ్వు జస్ట్ డైరెక్ట్ దాన్ని అట్లా వేసి వదిలేసి దాన్ని తీస్తూ ఉండాలి అని పర్ఫెక్ట్ మిక్స్ అయ్యి రాదనమాట. అది పర్ఫెక్ట్గా రావాలంటే మనం దాన్ని ఎలా మిక్స్ చేయాలో దాని ప్రొసీజర్ అనేది మనం పర్ఫెక్ట్గా తెలుసుకోవాలి. అప్పుడే థిక్ షేక్ అనేది బాగా వస్తుంది. థిక్ షేక్ అంటే తినొచ్చు, తాగొచ్చు. కాబట్టి ద ఓరియో న్యూటెల్లా థిక్ షేక్ ఈజ్ రెడీ. And this is ready for service.